नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित को फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका होटल मैनेजमेंट हेल्पर यूट्यूब चैनल पे। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियाज नंबर 1 गवर्नमेंट होटल मैनेजमेंट कॉलेज IHM पूसा के बारे में। गाइस, आज एक ऐसे होटल मैनेजमेंट कॉलेज के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं जो किसी भी तरीके से अपने पहचान का मोहताज नहीं है। इंडिया के या फिर इंडिया से बाहर के भी कुछ स्टूडेंट्स हैं, 80 to 90% स्टूडेंट का डिजायर IHM पूसा। 80 to 90% जो भी इंडिया के स्टूडेंट्स हैं उन सभी को IHM पूसा में एडमिशन लेना होता है। सो आप सभी को पता होगा बहुत ही डिटेल तरीके से IHM पूसा के बारे में, लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं IHM पूसा के इतिहास से लेकर के, स्टार्टिंग से लेकर के IHM पूसा के अंदर की और भी कई सारी चीजें जो एक स्टूडेंट को जाननी चाहिए। IHM पूसा का ऑफिशियल वीडियो है ये, जो अभी मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं अपने इस वीडियो के थ्रू। तो चलो देखते हैं, पूरी डिटेल तरीके से जानते हैं पूरा IHM पूसा के बारे में हिस्ट्री। Namaskar, it's a pleasure for me to welcome you to the Institute of Hotel Management Pusa, the institution which has been made as a premier institution in this country by the love and affection of the industry as well as the students. Now my team at IHM Pusa will take you around the campus and show you the different facilities that we have here for the effective learning of the students in this institute. Thank you. This institute is focusing on the sustainability and a zero waste discharge from this particular institute. Over the period of time, this institute have grown up in manifold concepts like trust, think responsible, act sustainable. Institute have taken up green initiatives like vermicomposting, rainwater harvesting, sewage treatment plant, water treatment plant, and organic kitchen garden which is growing exotic herbs, fruits and vegetables. A special mention to that is that this was the first HACCP certified IHM in the country. Years right from 1962 to this time, the institute has seen a good amount of changes happening. Over the last 60 years, the institute has emerged as the premier institution for hospitality and food service industries. The institute made a humble start in a small building and later shifted to the existing campus, consisting of the academic block. Additional units were added gradually in coming years. The strength of the students also increased many folds, and thus the continuous changes and improvement happened in the infrastructure of all the department training labs, especially the kitchen labs and the training restaurant labs. Our institute has always made it a point to be abreast with the latest requirements of the hospitality industry for all the operational areas. We at IHM Pusa have the biggest strength whereby innovative and different methodologies are incorporated which specially emphasize on experiential learning to incorporate skill and knowledge to the students. For this purpose, we have the state-of-art kitchens, training restaurants having the latest equipments which are handled by the students during the regular classes. Students' contribution, I can say one thing with conviction, that PUSA is what it is because of the students that it has been able to attract over the years. The students, they come here with big dreams, with a lot of aspirations, and their creativity they bring to this institution along with energy, and that is something which motivates the faculty in this institution. The faculty gets motivated, they get ideas, and
they get motivated to push their limits and bring the best learning opportunities to the students, and that is something which is the strength of IHM Pusa. Sir, firmly believe that our students should have world-class information and should be kept abreast with time. Changing trends, various innovations should all be there as a part of their curriculum. The Institute regularly organizes industry visits, guest lectures, workshops, conferences, etc. with eminent industry experts from world over, like the recently held wine pairing workshop, cocktail demonstrations, a visit to the Sula Vineyard in Nasik, international cuisine workshops like Korean or Japanese, and many, many more. Students gain when they participate in national events like the Bharat Parv, Paryatan Parv, or when they organize food festivals. Our students participate enthusiastically in all government initiatives like the Swachhata Action Plan, the EBSP or Ek Bharat Shresth Bharat activities, International Day of Yoga, Sankalp Parv, Shahidi Divas, just to name a few. Our students participate in various national and international competitions regularly by winning accolades. They have represented the country in world skill competitions. In restaurant skills, we even won the medallion in 2017 Abu Dhabi World Skill Competitions for India. In restaurant skills, a feather in our hat. All this has immensely helped our students groom up to the standards of the industry and emerge as winners, making IHM Pusa the brand. The name synonymous with excellence in hospitality education, which gave the hospitality industry the starlets, are alumni, whose journey to success helps the present students of IHM Pusa to look upon as a guiding force. Three best years of my life was Pusa. This college made us. I got a new identity from IHM Pusa. The number of years it has passed, I still feel the memory of the first day of going to the college till today is the same. If I go back to the college today, I still feel it is the same thing. गाइज टू बी वेरी ऑनेस्ट, हर एक वैसे स्टूडेंट का जिनको होटल मैनेजमेंट करना है, उन सभी स्टूडेंट्स का एक सपना होता है, एक ड्रीम रहता है कि वो IHM पूसा से ही अपनी होटल मैनेजमेंट को करे। लेकिन यहाँ पे एडमिशन लेना आपके रैंक के अकॉर्डिंगली रहता है, तो उसके रैंक में आना थोड़ा सा बच्चों के लिए, मतलब सभी स्टूडेंट्स का उतना रैंक नहीं आ पाता है कि वो IHM पूसा ले सके। एडमिशन प्रोसेस NCHM JEE और NCHM काउंसलिंग प्रोसेस के थ्रू ही रहता है। तो बाकी सारे इन्फॉर्मेशन आगे आपको कुछ भी चाहिए, IHM पूसा के बारे में जानना है, फिर किसी अदर IHM के बारे में जानना है, तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में या फिर हमें इंस्टाग्राम पे बता सकते हो, जो भी आपको क्वेरी है। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। NCHM सिटी होटल मैनेजमेंट और IHMs के रिव्यू को लेकर के ऑलवेज वीडियोस बनाते रहते हैं हम लोग। सो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे आने वाले सारे इंपॉर्टेंट अपडेट की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। यदि हो कोई सवाल या देना चाहते हो कोई सुझाव, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, हमें फॉलो करें, करके आपकी मदद हमें खुशी होगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।